Hello guys, hope you're doing well. Today I am going to share with you some questions about has and have. I have already discussed in previous class where we use have and where we use had. If you don't see this video, please check my playlist and must see this video. So now start the video. Let's see. দেখো এখানে কি আছে had and have. When you use I, you, we, they, you have to say have. যদি আমরা I, you, we, they লিখি তাহলে আমরা have ইউজ করব। আর when you use he, she or it, you have to say had. যদি আমরা he, she, it এসব লিখি এরপরে সবসময় has বসে। Now let's see some example. I have a doll. We have a house. You have a dog. He has a bicycle. She has a cat. They have a garden. And remember, তোমরা মনে রাখবে যদি সবসময় দেখবে যদি সেটা প্লুরাল হয় তাহলে হবে হ্যাভ আর যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে হবে হ্যাজ। কিছু এক্সেপশনাল আছে, ঠিক আছে? তো চলো তাহলে আমরা কোয়েশ্চেন অ্যান্সার স্টার্ট করি। ওকে, ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস উইথ হ্যাভ। তার ওখানে বলেই দিয়েছে যে হ্যাভ ইউজ করে ব্ল্যাঙ্কসগুলো ফিল আপ করতে। আই হ্যাভ টু হ্যান্ডস। We have. You have. They have. তাহলে I এর পর have হবে, we এর পর have হবে, you have, they have. এবার দেখো fill in the blanks with has. He has. She has. It has. She has. He এর পর has হয়, she এর পর has হয়, it এর পর has হয়। এবার দেখো fill in the blanks with has or have. এরপর কোথায় has হবে কোথায় have হবে সেটা আমাদের করতে হবে। তো তোমরাও বাড়িতে প্র্যাকটিস করো, আমি এখানে তোমাদের দেখাচ্ছি। চলো, আই এর পর কি হবে তোমরা বলো। আই হ্যাভ এ রেড বল। দ্য ক্যামেল বলো তোমরা। দ্য ক্যামেল হ্যাজ এ বিগ হাম। মাই ওয়াচ has a black strap. I have. These children মানে অনেকগুলো বলেছে তা these children have. You have lovely roses. Rama has long hair. My teachers মানে এটা plural form, so my teachers have notebooks in their bags. We have. Meena has many storybooks. I have a red crayon. My best friend also has a red crayon. We both have yellow crayons as well. Our classmates have crayons in all colors. My class teacher has a set of crayons as well. Hina and Fiza are sisters. They have. Plural from they. The three of them
The three of them have their toys. Hannah has a ball. Fiza has a robot, and Arith has a car. Hannah, Fiza and Arith have fun playing together. A tree has a trunk, roots and crayons. A tree also has branches and leaves. All trees have fruits and flowers. This tree has apples on it. Some apples have fallen on the garden. So guys, you practice this at home. Okay? So today is no more. Hope you enjoyed this video. If you like this, then please subscribe my channel and press the bell icon for further notification. So today, bye-bye. Love you all.